ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਨਾਸਾ ਕਾਉਂਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ 6 ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਬਣਾਈ ਹੈ। That is why we need spaces like this one, not just to celebrate, but to build. This country has a history. Like all places, you move 2 steps forward and 1 step back. 6 Democrats have New York organization established ਹੋਈ ਆ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਮੋਸਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸਿਆ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੰਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਲੋੜਾਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਨਾਸਾ ਕਾਉਂਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ 6 ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਿਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ। that going to be the part of 6 Democrats of New York. That is why we need spaces like this one, not just to celebrate, but to build. To ask, who are we supporting? What legislation are we following? Who in another community needs our voice behind theirs the same way we have needed others to stand up for us?
We need to put forward our own candidates. We need to support candidates across communities who share our values. And most of all, in my opinion, we need young people in this room to see that public service as something that is meant for them, spaces that they are meant to take up space in. I also want to say that Seva is not separate from politics. I know we're really good about Lungar. Saiba said that. But this is showing up for our community and creating power that goes beyond ourselves. This is a form of seva. So because intention is everything, organizing outside of crisis, outside of election cycles, this is where lasting power is built. And we have everything that we need. We have the elders who built the foundation. We have the young people who are ready to build on it. And we have each other. What we needed was a home. And tonight we are building one. The history of Sikhs starts in this country some 100 years back. But most of us came here in good times after the civil rights movement. And this country has been pretty well to us. We have done pretty well in this country. But this country has a history. Like all places, you move 2 steps forward and 1 step back. We do see sparks of times in this country where progresses that were made earlier, took a hit. There were people who revolted against those processes. They stood up against those processes and took the communities back. I feel, I don't know, I might be overreacting. I don't know if I'm being paranoid. I think there is certain voices somewhere in this country at the present who are trying to take that progress back. And what we can do to prevent that, to fight that, is for all of us to come together. Small communities, us. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਸਾਹਿਬ ਨਿਊਯਾਰਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੰਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਕਸਦ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਪਸ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਫਲੋਟ ਕੀਤੀ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਬੀ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੋਊਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਡ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਨੀਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਰ ਔਨ ਐਸੈਂਟ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਬੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੈਟ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਡੋਂਟ ਮਿਸ ਦਾ ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੋ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 30 35 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਮੀਦ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਹਿਸਟੋਰਿਕਲ ਦਿਨ ਹੈ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹਨ ਗਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਫੰਡ ਜੋ ਹਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਤਾਂ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਜਪਨੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। I want to congratulate you all for bringing all of our Punjabi media together. I know how difficult that can be when we're trying to get media to come to our events, but you have 5 Punjabi media here at the same place. Give it up to our media.
So the mayor, myself, Jasleen, Manveer, we all belong also to a Democrat club called the Democratic Socialists of America. Many years ago, I was very disdained where our party was falling, the Democrat Party. I saw it as a party no different than our right-wing parties. Also warmongering, also go against the poor, also not addressing the real issues that are impacting our communities day to day. But it's by joining DSA that I learned that we don't make a difference by staying on the outside and yelling. We make a difference by joining organizations, by strengthening our bonds, and by fighting together. A very inspirational personality ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਐਕਟਿਵਲੀ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵੱਲ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਜੀ ਤੇ ਉਧਰ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2 ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ who are in the ਮਮਦਾਨੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ yeah we are very proud of them also but where we need to really support Harjot in his campaign, not only in this campaign, but it's a kind of a movement where, you know, the Deep and Tej Bachedra, they are at the highest level of in the administration. तो इस करके बड़ी खुशी होती है कि जो candidates भी निकलते हैं for elective offices also, for public office also in duty and Toor Sahab साढ़े Parhar Sahab जितने भी साढ़े सारे होर हैगे ने but coming back to the issue here. Thank you for investing your time in your community and believing that Sikh voices matter. Because simply being here tonight is an act of seva. Sikhi teaches us that seva is not just a service, it's a responsibility. It is the belief that when we have the ability to help others, we have an obligation to do so. For generations, Sikhs have lived by that principle every single day. We see it across New York State. We see it in small business owners who keep our commercial corridors thriving. We see it in the cab drivers who keep our city moving. We see it in the teachers shaping the next generation. When Baba Fateh Singh Ji was being bricked alive, the emperor of the time, Aurangzeb, and as well as Vajita, who was there, Wazir Khan, who we call him, and Suchanand, they wanted to put salt in the wounds of the Panth and in the wounds of the Sahibzade. So one of the things they said, like in Punjabi, we have the word Tana. They told the Sahibzade, your Panth is going to end right here. We're going to execute you. And after that, the Sikhs are going to vanish from the earth and no one's going to do anything. And Baba Fateh Singh Ji, with pride, looked Suchanand in the eyes and said these words that Allah Yar Khan Jogi Ji has saved for us. He said, Gaddi se taj aur takhat ab qaum paengi. After us, my qaum is here and they will get into power. They will go into politics. To so many in the room whose shoulders we do stand on. As a daughter of immigrants, as an Asian American, I do worry a lot that the progress that our elders, our aunties and uncles have made, that it falls by the wayside, and that first generation of immigrants who came to this country, who sacrificed, in many cases, their young adulthood for our generation, for their kids, so that their next generation could have better opportunities. That we'll forget and we won't build enough on the progress that they have made. But we see today that it is not true. And we see today this almost seamless and amazing combination of all the different generations and love and expertise in this room. The Sikh American community is a community that serves and leads with compassion and resilience. Even at times in this country, when the powers that be didn't treat the Sikh American community justly, the Sikh American community only responded with love and service. Senator Liu reminds me that
This year, I was elected to be the chair of the Asian Caucus in Congress. Caucus is like clubs in high school, right? We have caucuses. And it just showed how not only indifferent, but the underlying hatred was there, even in our biggest institutions of government. And fast forward a couple of decades, we've made some progress, but there's still a great deal of bigotry and discrimination out there. It's great to see that we have strong voices. We have strong voices. I see Tandeep Kaur everywhere, representing our United States Senator, a real senator. But still, she's been a great voice. I see Jasleen, who I was really honored to endorse for City Council. It's can't believe it's 5 years already, right? Goes quickly. And many others, and I can't call them uncles because I'm old like they are, right? Right, Harpreet. I can't call you uncle. Maybe Grace can. I just call Harpreet my big brother because we're both old, right? ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਭਾਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਗਿਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।